Dear students, welcome once again. Welcome to Jnanataranga coaching classes for CET and NEET, organized by Department of Pre-University Education, Government of Karnataka. I am Shankarnayan Shastri. So we are just discussing today limits, continuity and differentiability, which is a part of calculus. So limits play a very important role in the study of calculus, because calculus mainly depends upon the operation limits. Both Newton and Leibniz, they invented this calculus, and they have used this special operation limits in doing so. So how we should define a limit? What does it mean? Suppose if you take fx is equal to x square minus 4 over x minus 2. So this function x square minus 4 or x minus 2, it is not defined at x equals 2 at all, because it takes the indeterminate form 0 by 0. But in order to just extend the definition at x equals 2 also, we make use of the limits. How best you can use that is, we can just see in this chapter after considering the definition of it. This means when x is not 2, possibly when x is very nearly equal to 2, I can write this as limit extending to 2 of x minus 2 into x plus 2 divided by x minus 2. I can cancel x minus 2, and this is limit extending to of x plus 2, 2 plus 2, 4. So though x is not defined, if x is not defined at x equals 2, I can extend the definition as for by using this limit operation. So the concept of limit play a very important role. Let y is equal to fx be a function of x defined in some neighborhood of a, but not necessarily at the point a. So we are interested in the behavior of fx when the distance between x and a is small. A function fx is said to tend to a limit L as x tends to a if the difference between fx and L can be made arbitrarily small by making the numerical difference between x and a sufficiently small. This is denoted by limit of fx as x tends to a is equal to L. This means fx approaches the value L as x approaches the value a. So that is the concept of limit. Fx takes values very nearly equal to L as x takes values very nearly equal to a, possibly not a itself. So epsilon delta definition. So this is also a very interesting one given by Cauchy. A function fx is said to tend to a limit L as x tends to a if for a given positive number epsilon, however small it be, there exists a number delta such that mod fx minus L can be made less than epsilon for mod x minus a less than delta. Andre ಒಂದು ಎಪ್ಸಲಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. So if you just consider this graph, here you find that as x in the neighborhood of x equals a, you are having a minus delta and a plus delta. So here x equals a is there. If you take any value of x in the neighborhood of x equals a, you get a value of fx in the neighborhood of fx equals L. So this fx minus L can be made as small as we please if you take values of x very nearly equal to a. That is the concept of limit. Epsilon delta definition will be given like that. So this is the neighborhood of a, this is the neighborhood of L. One-sided limits, we have left hand and right hand limits. So if you have x equals a here, if you go to a from the left, that is values which are less than a, then we say we are considering the left hand limit. So it suppose fx tends to L1 as x takes values very nearly equal to a from the left, then it is called the left hand limit, and it is denoted by limit of fx as x tends to a minus, particularly we write a minus here, a minus of fx is equal to L1. So a minus means x tends to a from the left. On the other hand, if x tends to a from the right, that is values of a, x greater than a, but it is tending to that a from the right. So then we say it is the right hand limit, and limit of fx as x tends to a plus, we denote this as limit of fx as x tends to a plus is equal to L2. So the most important thing is
If only when L1 is equal to L2 we say the limit exists, suppose it is L, then we say the limit exists and limit of fx as x tends to a is equal to L, only when this L1 is equal to L2, say L say. On the other hand, if L1 is not equal to L2, suppose here L1 is here and L2 is here, so this is L1 and this is L2, this side. So L1 is not equal to L2, here LHL is not equal to RHL, so this figure I just rewrite this figure like this if I say. So if I write like this, this is L2 and this is L1. So if L1 is not equal to L2, LHL is not equal to at x equals A, therefore we say, see, if you write like this, so at x equals A, L1 and L2 are not equal, therefore the limit does not exist. Algebra of limits, so of course these things you know, if you have fx as x tends to a, limit of fx as x tends to a and limit of gx as x tends to a, if both of them exist, then if you multiply by k into fx, k is some constant, k into limit of fx as x tends to a, limit of extended of fx plus or minus gx is a limit of extended of fx and limit of fx gx as x tends to a plus or minus of this one. You can just separate them. Product, if you have fx into gx, I can write it as limit of fx as x tends to a and limit of gx as x tends to a. So if you have limit of fx by gx as x tends to a, then you can write it as numerator limit of fx as x tends to a over limit of gx as, provided of course limit of gx as x tends to a is not equal to 0, denominator should not be 0, and limit of extended of mod fx is limit of extended of fx, modulus of this one. You can take that modulus outside and write that in this form. Sandwich theorem, of course, sometimes we use this theorem in simplifying or in finding the limits of certain functions. If you have three functions fx, gx and hx, if limit of fx as x tends to a is L and limit of hx is also L, then this limit of gx must also be L. So that is sandwich theorem. So use the sandwich theorem. Normally we use that whenever we have such an inequality. So next is Lopitas rule. So many students read this as L Hospital's rule, but he is a French mathematician. It should be pronounced as Lopitas rule. So this is a very important tool in finding the limits of the functions here, because if you have a limit of fx by gx as x tends to a, if this takes the form 0 by 0 or infinity by infinity, that's very important. Only when it takes the form 0 by 0 or infinity by infinity, you can apply this Lopitas rule. You can differentiate the numerator and denominator separately and write this as limit of fx by gx is equal to limit of f dash x over g dash x, provided the limit exists. If the RHS again takes the indeterminate form 0 by 0 or infinity by infinity, if this takes the form infinity by infinity or 0 by 0, then limit of f dash x over g dash x is equal to limit of f double dash x over g double dash x as x tends to a, and the process is continued until you get rid of, or this 0 by 0 or infinity by infinity form is removed. So you can continue this process until this indeterminate form goes off. One example, small example I have given here. If you consider limit extending to 0 of a to the power of x minus b to the power of x over x, this is of the form 0 by 0. So differentiate the numerator, a to the power of x into log a minus b to the power of x into log b. Differentiate the denominator, it is 1. So if you simplify, if you allow x to tend to 0, a to the power of 0 is 1. So it is log a minus log b, which is log a by b. So that is the answer. The other indeterminate forms that you come across are 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power of 0, infinity to the 0, and 1 to the power of infinity. Whenever the limit takes the indeterminate forms 1 to the power of infinity, we use the following formula, particularly the second one is very important. So if limit of fx as x tends to a is equal to 0 and limit of gx as x tends to a is infinity, then I can write limit of 1 plus fx whole to the power of gx as x tends to a as e to the power of limit extended of fx into gx. So carefully observe this. I write it as e to the power of limit of this one. Similarly, if limit of extended of fx is 1 and limit of gx as x tends to a is infinity,
then limit of extending of fx to the power of gx takes the form 1 to the power of infinity. I can write it as e to the power of limit of extended of fx minus 1 into gx. So, some standard limits that you have studied in first year PUC. So, let us discuss about that one. Limit of x to the power of n minus a to the power of n over x minus as x tends to a is n a to the power of n minus 1, e to the power of x minus 1 over x as x tends to 0 is 1. Similarly, the other a to the power of x minus 1 over x as x tends to 0 is log a, sin x by x as x tends to 0 is 1, limit of tan x by x as x tends to 0 is 1, limit of tan inverse x by x as x tends to 0 is 1, sin inverse x by x as x tends to 0 is 1. 1 plus ax whole to the power of 1 by x as x tends to 0 is e to the power of a. Limit of extending to 0 of x to the power of n is equal to 0. Limit extending to infinity of 1 over x to the power of p is 0 whenever p is greater than 0, because you have got a higher power in the denominator, that p 1 x will be in the denominator so that it becomes infinity. So, this is very important. The limit of x to the power of n as x tends to 0 whenever a mod x is less than 1 is very important, because if you say, for example, if I take x is equal to half, so half to the power of n as n tends to infinity, or half to as x tends to 0, this is 0. So, this is actually extending to n tending to infinity, this one. So, limit of n tending to infinity for mod x less than 1, n tending to infinity, you just replace that one. So, it becomes 0 because half to the power of n is 1 over 2 to the power of n, 1 by infinity is 0. So, nth root of n as n tends to infinity is equal to 1. A to the power of n, if you have this one, if a is greater than b greater than c, you can write the large one a to the power of n 1 by n, a itself. So, by inspection you can write the answer as a. Limit of mod x by x and x by mod x. So, when you have a mod for 1 and simply as it is x over mod x or mod x by x, the limit does not exist. Sin x degrees by x is pi by 180. So, these results we use while finding the limits of certain values in the CET. First problem, limit extending to 2 of x to the power of 5 into root x minus 32 root 2 x into cube x cube into root x minus 8 root 2. So, if I just simplify that root x, so 5 and a half, that is 11 by 2, 2 to the power of 11 by 2 also, because it is 2 to the power of 5 into root 2. Here x cube into root x, that is x to the power of 7 by 2, 2 cube into root 2, that is 2 to the power of 7 by 2. So, here for this one you can use either x to the power of n minus a to the power of n over x minus a formula, but it is easy to apply Lopitas rule because it takes the form 0 by 0. Differentiate the numerator separately. So, 11 by 2 into x to the power of 9 by 2 minus 0, 7 by 2 into x to the power of 5 by 2 minus 0. So, that is 11 by 7 into 2 to the power of 9 by 2, allow x to tend to 2 over 2 to the power of 5 by 2. So, 11 by 7, 2 square, 44 by 7 is the answer. So, I have differentiated here and allow x to tend to 2, put the value x equals 2 here, you get the answer 44 by 7. Option is C. If you consider this problem, you cannot apply Lopitas rule here because it is not of the form 0 by 0 or infinity by infinity. Therefore, you take the LCM here in the denominator, try to factorize this one. It is x minus 1 into x minus 2, x minus 1 into x minus 2 is the LCM. It is x minus 1 minus 1 in the numerator. So, if you cancel x minus 2, you get 1 over x minus 1. Now, allow x to tend to 2, 1 over 2 minus 1 is equal to 1. So, 1 is the option. Answer is C. If you consider limit of extending to 0 of 9 to the power of x plus 9 to the power of minus x minus 2 over x square, here if you allow x to tend to 0, this takes the form 0 by 0, which is an indeterminate. So, you are allowed to apply Lopitas rule. Apply Lopitas rule, differentiate the numerator separately and denominator separately. You know that differential of 9 to the power of x is 9 to the power of x log 9. And 9 to the power of minus x is 9 to the power of minus x into log 9 into minus 1, and differential of 2 is 0. Differential of x square is 2x. So, if you put x equals 0, you find that it is log 9 minus log 9, that is 0 by 2 into 0, 0. Again, it takes the form 0 by 0.
Therefore, apply Lopitas rule once again. You differentiate 9 to the power of x log 9. You get 9 to the power of x log 9 into log 9, that is 9 to the power of x log 9 whole square. And 9 to the power of minus 6 log 9 whole square into differential of minus 6 is minus 1. So one more minus 1 you have to write, that is minus 1 whole square. So now, if you allow x to tend to 0, then you get 1 into log 9 whole square plus 1 into log 9 whole square by 2. So you get a finite value, it is log 9 whole square. So the option is D, log 9 whole square. Fourth question, limit x tend into minus 1 of root of x square plus 8 minus root of 5 minus 4x over x cube plus 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, -1/9, 1/9, -1/3, 1/3. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 0/0, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್. So 1/2 root x square plus 8 into 2x, differential of root of x square plus 8, 1/2 root x is 1/2 root x. So 1/2 root x square plus 8 into 2x. So minus 1/2 root 5 minus 6 into minus 4. Now if you allow denominator x cube plus 1 ಗೆ 3x square. ಇದನ್ನ ಈಗ x is equal to -1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು, ಮೊದಲನೇದು 2 and 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯು ಗೆಟ್ -1/3. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಮತ್ತು 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2/3 ಬರುತ್ತೆ. -1/3 ಪ್ಲಸ್ 2/3 ಅಂದರೆ 1/3, 1/3/3 ಅಂದರೆ 1/9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ, ನೇಮ್ಲಿ 1/9. ಸೊ ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆಂಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಮೈನಸ್ n ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ನಾವು ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 0/0 ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ n ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಮೈನಸ್ 1 ರೂಟ್ ಆಫ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದರೆ n ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಮೈನಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ n ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 8/n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 n ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಅದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8/2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೀನಿ, ಈ n ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 8/n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ n ಬದಲು 1 n ಹೊರಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 8 over root of 1 plus 0 plus 1, that is 8/2 is equal to 4. So answer is D. 4 is the answer. ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆಂಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ 5 to the power of n 8 to the, ಇದನ್ನಾಗಲೇ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ, 10 is the large number. ಸೊ 10 to the power of n ಬರ್ಕೊಂಡು whole to the power of 2/n ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 10 square is the answer, 100 is the answer. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅದು. 10 square or 100, because by inspection you find that 10 is larger one, so 10 square. ಸೊ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 10 to the power of n ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ 3 are 0 as n tends to infinity, because x to the power of n is 0 whenever mod x is less than 1. So then you get this 10 to the power of n 2/n get cancelled, you get 100. ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಸುಲಭ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಲೋ n to tend to infinity, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1/infinity 1 minus n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ತುಕೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1 minus n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 minus n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ LCM. I can write the numerator as 1 plus 2 plus n etc. n over 1 minus n square. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ, ಸಿಗ್ಮಾ n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ, n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಫಾರ್ಮುಲಾ, 1 minus n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ,
ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ನು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಇದ್ರ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟು ಮೇಲೆ 1, ಕೆಳಗಡೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟು -2. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -1/2. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ 1/. ಕೆಳಗಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ನೀವು ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ, -1/2. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ nth ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್, ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, nth ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ n+3 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಇದೊಂಚೂರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ n ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ nth ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, n+ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ದಿಸ್ 6 ಇಂಟು 2 is 12, 4/12 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ n ಇಂಟು n+1, n ಇಂಟು n+1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎನ್ನನ್ನು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು n+1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2n+1 ಓವರ್ n+3. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. 4/12 ಇಂಟು 2/1, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2/3 is the answer. So answer is B. So 2/3, option B is the answer. So limit n tending to infinity of 2 to the power of n+1 minus 4 into 5 to the power of n+1 over 5 into 2 to the power of n plus 7 into 5 to the power of n. So ಇಲ್ಲಿ I have to remove this. ನೋಡಿ 2 and 5 ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರು 5. ಸೊ ರಿಮೂವ್ 5 to the power of n+1 outside. Then I can 3 into 2/5 whole to the power of n+1 minus 4. ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ 2 and 5 ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ನೋಡಿ, 5 ದೊಡ್ಡದು. ಯು ರೈಟ್ 5 to the power of n outside. 5 into 2/5 whole to the power of n plus 7. ಈಗ 5 to the power of n+1, 5 to the power of n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇವು 2/5 whole to the power of n+1 as n tends to infinity. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ x to the power of n as n tends to infinity is 0 whenever mod x is less than 1. ಸೊ 2/5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆಗಿದೆ, 0 -4. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 5 into 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2/5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 0 plus 7, ಸೊ -20/7. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. -20/7 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು 0 ಆಫ್ 4 to the power of x minus 3 to the power of. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಂಟು 0 ಇದೆ. ಇಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 0/0. ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 4 to the power of x ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ದಿ ಐಸ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಂಟು 0 ಆಫ್ 4 to the power of x minus 3 to the power of x ಓವರ್ 3 to the power of x minus 2 to the power of x ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ 4 to the power of x into log 4, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ a to the power of x is a to the power of x log a. ಸೊ 4 to the power of x ಗೆ 4 to the power of x log 4, 3 to the power of x differential is 3 to the power of x log 3. Denominator is 3 to the power of x into log 3 minus 2 to the power of x into log 2. Now you allow x to tend to 0, you get log of 4 minus log 3 over log 3 minus log 2, that is log 4/3 over log 3/2. So the option is C. C is the option. Coming to the problem number 11, it is limit extending to 0 of 1 minus cos 2x into 3 plus cos x over x tan x. So here, the given limit 1 minus cos 2x can be written as 2 sin square x over x square. I just don't try to apply Lopitas rule because you are having x tan x. Of course, you can write this x tan x as x square. Whenever you get tan x or sin x in the denominator, whenever you have extending to 0, you can replace it by x for
all our practical purposes, because you are applying Lopitas rule. When you apply Lopitas rule, better to have x square rather than x tan x for differentiation. But here I am not applying Lopitas rule. I am just trying to simplify this. 1 minus cos 2x is 2 sin square x. Below sin square x I need x square. I write this x as x square, and 3 plus cos x I write it as it is, into 4 over tan 4x. This one 4 by 4x over, I write this as 4x. This extra x I have written here. So this 4x over tan 4x over 1 by 4. X square and x get cancelled, you get this x tan x itself. So the same thing I have rewritten this one in this form. Now 4 and 4 get cancelled, x and x get cancelled, you are getting the same thing on multiplication. So this is 2 into 1 square, because limit of sin x by x as x tends to 0 is 1, it is 1 square. 3 plus cos 0 is 1, so it is 3 plus 1, and 4x by tan 4x is 1, because tan theta by theta or theta by tan theta as theta tends to 0 is 1. So limit of 4x by tan 4x is also 1, and into 1 by 4. So if you simplify this one, you get 2. So option is A. Sin pi cos square x over x square. So as x tends to 0, you find that this is sin pi, cos 0 is 0, cos 0 is 1, sin pi is 0, and denominator is also 0. So it takes the indeterminate form 0 by 0. So let us try to apply Lopitas rule. Sin pi cos square x over x square is equal to limit extending to 0. Differentiate the numerator separately. Sin of something, cos pi cos square x. You have to differentiate pi cos square x, pi into, for cos square x, 2 cos x into minus sin x divided by this differential is 2x. So if I consider this minus cos pi cos square x into pi cos x into sin x by x, I can rewrite this one in this form. I can cancel that 2. So minus cos pi cos square x into pi cos x into sin x by x into, so this 2 into I have cancelled these 2. It is, if you allow x to tend to 0, it is minus cos pi into pi into 1, because cos square x becomes cos 0, that is cos pi totally this one. This is pi into cos 0, that is pi, and sin x by x as x tends to 0 is 1. So the answer is minus of cos pi into pi, but you know that cos pi is minus 1. So minus of minus 1 into pi means pi is the answer. Minus of minus 1 into pi. So answer is B, option B. ನೋಡಿ 11ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 4x ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 4x ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸನ್ನು ಬರ್ದೀನಿ 4x ಓವರ್ ಟ್ಯಾನ್ 4x ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ 13th ಕ್ವಶನ್. 12th ಆಯಿತು. ಈಗ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟು, 0ನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ x = 5 ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಮಿನೇಟ್ರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ 0 ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರ್ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಯು ಗೆಟ್ 1/0 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರು 0 ಆಗಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು 5 fx square minus 9, fx whole square minus 9 must be equal to 0. That is, if it is 0, limit of fx as x tends to 5 must be equal to 3. ಇದು 3 ಆಗಬೇಕು. ಈ fx whole square minus 9 0 ಆಗೋದಾದರೆ fx is root of 9 ಅಂದರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3. 14th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 1 × 2 × 3 ಅಂತ. 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಸ್ 1 × 2 × 3 × 4 ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ n+2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n+1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ
n plus 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಸ್ n plus 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೊರಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 1 over n plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ n plus 1, ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ n plus 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 1 over n plus 2, you get n plus 1 factorial. So 4 factorial into 1 by 4 is 3 factorial, like that. So I am removing n plus 2 factorial in the numerator outside. It is 1 plus 1 over n plus 2. I am removing n plus 2 factorial outside here also. It is n plus 2 factorial into 1 minus 1 over n plus 2. So 1 plus 0 over 1 minus 0, which is equal to 1. As n tends to infinity, this 1 over n plus 2 becomes 0, and 1 over n plus 2 becomes 0 here also. Answer is 1. So answer is option A, 1. ಈ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂದು. ಬಟ್ ಭಾಳ ಸುಲಭದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ನೀವು ಎಕ್ಸಿಗೆ 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟು ಬಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ 0. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 0 by 0. ಸೊ 0 by 0 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿವನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಂಟು 0. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 1ಗೆ 0, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು, 2 ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು, ಮೈನಸ್ 3 ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಮೈನಸ್ 2x, ಮೈನಸ್ 12x ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಅಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 3x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಲೋ x to tend to 0, you get 0 plus 2 minus 0 minus 0 plus 0 over 0 minus 0 plus 1 minus 0, 2 by 1 2 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಭಾಳ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ. ಲಿಮಿಟ್ n tend into infinity of 1 over 1 into 3, 1 over 3 into 5, 1 over 5 into 7, etc. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು 1/3 1/1 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 over 1 minus 1 over 3 ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ LCM you get 2. Here also if you take the LCM you get 2. LCM 2. So I rewrite these things as 1 over 1/3 minus 1/5, 1 over 5 minus 1/7, lastly 1 over 2n minus 1 minus 1 over 2n plus 1. So when you rewrite like that, of course, the 2 I have compensated by writing 1/2 outside. If you cancel this 1 minus 1/3 and plus 1/3, ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮು ಅದೇ ಥರ 4th 5th ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಸೊ 1/1 ಮೈನಸ್ 1 over 2n plus 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಇದು 1 minus 0, ಆ್ಯಸ್ n tends to infinity this becomes 0. ಸೊ 1 minus 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1 minus 0 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದನ್ನೇ ಮೇಲಿಂದನೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ n into sin 2π/3x into cos 2π, ನೋಡಿ 2π ಎಲ್ಲ n ಇದೆ, n tend into infinity 3n ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. n ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೈನ್ 2π/3n ಕೆಳಗಡೆ ಯು ರೈಟ್ 2π/3n ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ θ/θ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು 2π/3n ಮಾಡಿ. ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ದಿಸ್ 2π/3n ಬೈ ಅನದರ್ 2π/3n. ಕಾಸ್ 2π/3n ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮುಟ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಈ ಏನನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ θ/θ ಎಸ್ θ tends to 0 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು 2π/3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ 0. ಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2π/3. ನೋಡೋಕೆ ಏನೋ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ n ಇಂಟು 1 into 2π/3, 2π/3 is the answer. Answer is B. Limit extend into infinity x sin 2/x. So ಇಲ್ಲಿ as x tends to infinity, ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2/infinity ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 into infinity which is an indeterminate. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಈ sin 2/x
ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2/x sin 2/x by 2/x ಅಂತ. 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ 2/x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಸೈನ್ 2/∞, ಸೈನ್ 0 ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಫಾರಮ್ 0 ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಸೈನ್ 2/x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2/x ಇಂಟು 2. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ theta by theta as theta tends to 0 form, because as x tends to infinity 2/x becomes 0 and this 2/x also becomes 0. It's the form sin theta by theta as theta tends to 0. So it is 1 into 2, 2 is the answer. So answer is B, 2 is the answer. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ 1/x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು 1/x ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ, ಸೈನ್ 1/x ಓವರ್ 1/x 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ 1/x ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು 0, ಸೈನ್ 1/x ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ 0, ಸೈನ್ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ 1/x. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0. ಈ ಸೈನ್ 1/x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಸೈನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಆದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and +1 ಓನ್ಲಿ. ಅದರ ಆ -1 +1ನ ದಾಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and +1, ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಸೈನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and +1. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and +1. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೈನ್ 1/x ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವೇರ್ ಸಿ is some value between -1 and +1, because -1 is less than equal to sin theta less than equal to 1. Therefore, x 0 ಆಗುತ್ತೆ. sin 1/x value as x tends to 0, it becomes c. 0 into c is 0. So answer is B, 0. Option B ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20th ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ. ಈ ಸೈನ್ 3 ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ 4 ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ, 2 ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ 5 ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಬಿಡಿ. 3, 4, 2, 5. ಸೊ 3 into 4, 2 into 5, 12/10, 6/5. ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ 3 into 4 over 2 into 5, 6/5 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. 3 - 8 over 3 + 2. 3 - 8 over 3 + 2. 3 - 8 over 3 + 2 is -5/5 is equal to -1. So the value of this limit is -1. Option is A, -1. So ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. It is tan sin inverse 3x, sin inverse of 2 into tan 2x. The answer is 3 over 2 into 2. So 3 over 2 into 2, 3/4. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ mod x - 2 over x - 2 as x tends to 0. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, mod x - a over x - a ಆಗಲಿ, x - a over mod x - a ಆಗಲಿ ಬಂದರೆ ಆಸ್ x tends to a, ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. See, you have got a special problem here. 3 - x²/12 less than equal to fx less than equal to 3 + x²/9 for all x not equal to 0. Then the value of limit of fx as x tends to 0 is equal to. So illíಗ if you consider limit of this 3 - x⁴/12 as x tends to 0, it is 3. If you consider limit of 3 + x²/9 as x tends to 0, that's also 3 + 0, 3. So this fx lies between two limits, namely 3 and 3. Since these two are same, these 3 and 3 are same, limit of fx as x tends to 0 is also 3. That is sandwich theorem. Sandwich theorem ನಲ್ಲಿ ಈ hx, fx, gx ಇದ್ರೆ hx as x tends to 0 is L and
gx as x tends to 0 is L, then fx also as x tends to 0 is L. ಆ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3. If integral part of x denotes the fractional part of x, then limit of e to the power of fractional part of x minus fractional part of x minus 1 over fractional part of x whole square is equal to. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ನು ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೊಟೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ 2.5 integral part of this, it is 2. So the greatest integer less than or equal to 2.5 ಅಂತ. ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 2.5 is this 0.5. ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ is 0.5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 0.2 ಇದ್ರೆ 0.2. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 0 to 1 ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟು 1ಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಬಟ್ 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 0.9 ಅಂತಂದರೆ it is 0.9 itself. So it is x itself. Therefore fractional part of x is x itself. So I can replace all these fractional parts by x. So limit x tending to 1 minus of e to the power of fractional. He has given in the problem itself 1 minus. So e to the power of x minus 1 over x square. You allow x to tend to 1. It is e minus 1 over minus 1 over 1 square, which is e minus 2. So option is B, e minus 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ a ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ b ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2x. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಆ ಹೈಯರ್ ಪವರು b ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ a ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2x ಅಂತ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ a ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಬರೆದು, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ 2a ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಇ ಡಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2a ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇ, ಇದು ಇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಡಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2a ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಲೋ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಟೆಂಡ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 to the power of infinity ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮ್ಮ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನಂದರೆ limit of fx as x tends to infinity is 1 and limit of gx as x tends to infinity is infinity, then I can write this 1 to the power of infinity as e to the power of limit extending to infinity of fx into gx. See, this is 1 plus a by x b by x square minus 1, fx minus 1. So limit extending to infinity of e to the power of fx minus 1 into gx. So it is 1 plus a by x plus b by x square minus 1 into 2x. So if you simplify this one, a by x plus b by x square into 2x, if you multiply by 2x, you get 2a plus 2b by x. As x tends to infinity, this 2b by x tends to 0. So answer is e to the power of 2a. So you can get the answer e to the power of 2a. 28th question, limit extending to pi by 4 of 2 minus tan x whole to the power of 1 by log tan x. So here also, as x tends to pi by 4, you get 2 minus 1, that is 1, and 1 over log tan x, that is 1 over log tan pi by 4, and tan pi by 4 is 1, 1 by log 1 is 1 by 0, infinity. So totally this takes the indeterminate form 1 to the power of infinity. So 1 to the power of infinity ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಆಫ್ fx minus 1 into gx. So here fx minus 1, that is 2 minus tan x minus 1 into gx is 1 by tan x, 1 by log tan x. So if you multiply this, then it becomes 1 minus tan x over log tan x. It log tan x ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. This into, of course, you are multiplying these two into this one. So 1 minus tan x over log tan x. And in order to simplify this one, of course, we apply once again Lopitas Rule, because it takes the form 0 by 0. 1 minus tan pi by 4, that is 1 minus 1, 0. Log tan pi by 4, log 1, that is 0.
So it's of the form 0 by 0. So for this apply Lopitas rule. Differential of 1 minus tan x is secant square x, and differential of log tan x is 1 by tan x into secant square x. So that will be e to the power of 1 by 1, that is e is the answer. So here I make this plus, it is not minus, 1 over tan x into secant square x. So e to the power of 1 by 1, e is the answer. Option B is taken, this one. So here if you allow x to tend to pi by 4, secant pi by 4 over secant square pi by 4 over 1 over tan x into secant square x. Secant square x get cancelled. So 1 over tan x as x tends to pi by 4. So e to the power of, this is e to the power of 1 by 1, that is e. Limit extending to infinity of x plus 7 over x plus 1 whole to the power of x plus 5. So here I can rewrite this as, say, x plus 7 over x plus 1, if you write that x plus 7 as x plus 1 plus 6 over x plus 1, I can write this as 1 plus 6 over x plus 1. So I can rewrite like this. So it is 1 plus 6 over x plus 1 whole to the power of x plus 5. See, in order to apply the formula for e, 1 plus 6 over x plus 1 ಇದ್ರೆ ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇರಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 over x plus 1 ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು x plus 1 over 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 6 ಬರೀರಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ x plus 1. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದೆ x plus 5. ಸೊ ಆ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪವರ್ 4, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರೀರಿ. 1 plus 6 over x plus 1 whole to the power of 4. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 plus 6 by infinity ಅಂದರೆ 0. 1 plus 0 whole to the power of 4. It is not 1 to the power of infinity. 1 plus 0 whole to the power of 4, which is nothing but 1. 1 plus 0 whole to the power of 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ e to the power of 6, ಬಿಕಾಸ್ 1 plus 6 over x plus 1 whole to the power of x plus 1 by 6 to the power of 6 ಅಂದರೆ this will be e to the power of 6. e to the power of 6 into 1 is e to the power of 6. ಇದೊಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದೇನಾರು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. 5 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಇಂಟು ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. a to the power of x plus b to the power of x c to the power of x by 3 whole to the power of 1 by x. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 plus 1 plus 1 ಅಂದರೆ 3 by 3 1 to the power of infinity ಫಾರಮ್ಮು. ನಾನು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು 0 ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1 to the power of infinity ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು 0 ಆಫ್ a to the power of x plus b to the power of x plus c to the power of x by 3 minus 1 into 1 by x. ಸೊ ಇಲ್ಲೀಗ a to the power of x plus b to the power of x by 3 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 3 ಈ ಎಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು, ಇದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸನ್ನು. ಆ ಎಕ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ a to the power of x minus 1 over x, ಈ 1/3 ಹೊರಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. b to the power of x minus 1 over x, c to the power of x minus 1 over x, ಆ ಮೂರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ e to the power of 1/3 ಇಂಟು a to the power of x minus 1 over xಗೆ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಲಾಗ್ ಎ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಬಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಸಿ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ e to the power of 1/3 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ 1/3 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಅಥವಾ e to the power of ಲಾಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/3. ನೋಡಿ, ಈ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. e to the power of ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. e to the power of ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ e to the power of 2 ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ e to the power of ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಥವಾ ಲಾಗ್ e to the power of ಎಕ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದೊಂಚೂರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, e to the power of ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ e ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/3. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/3 ಅಂತ ಬರೀರಿ.
continuous functions. So ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಚಿತ್ರ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಓಡೋ ಹೋಗಿಲ್ವಾ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ continuous. So fx is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain and continuous everywhere if it is continuous for all real numbers. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಅದೇನೆಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಂಬುದು. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರ್ ಕೆ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. fx is equal to x, it is continuous everywhere. fx is equal to mod x, it's also continuous. mod x ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ. fx is equal to sin x, fx is equal to cos x. ಸೊ ಸೈನಸ್ ಗ್ರಾಫು ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೌದಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. fx is equal to sin x, cos x, they are all continuous. Even whenever you come across a polynomial function is always continuous. So they are all continuous everywhere. So you need not bother while when you come across these things you can say straight away it is continuous. So ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಡಗಡೆನೂ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಲಗಡೆನೂ ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಚಿತ್ರ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಚಿತ್ರ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅದೇ ಈ ಥರ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ 2 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಚಿತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಎತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪೆನ್, therefore it is discontinuous. So the greatest integer function fx is equal to integral part of x is discontinuous at all integral points of x. So ನೀವು ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ discontinuous at all these points. ಸೊ ಈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 1, 2 ಆ ಥರ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ -1. ಸೊ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ, ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಎಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ವೈ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗೂ ವೈನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಇದು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗೂ ವೈ ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ವೈ ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ವೈ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ fx is said to be differentiable at a point a in its domain if limit of fx minus fa over x minus a as x tends to a exists, and this is denoted by f dash a. So ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಆಗದಿದ್ರೆ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್,
then only we say it is differential. F dash A exists, then fx is continuous at x square, but the converse is not true. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, fx ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ. ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿದ್ದರೆ, tan theta is the slope of the tangent. If this angle is theta, tan theta is nothing but dy by dx at that point P ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ವಾಪಸ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, mod x is equal to mod x, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ at x equals 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at x equals 0 ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಬಂದರೆ, ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಕಸ್ಬುಗಳು ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at these points, though it is continuous. ಇದು ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಚಿತ್ರ ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ mod x is continuous, but it is not differentiable at x equals 0 because you cannot draw a tangent. ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ those two will not be equal, therefore it is not differentiable at x equals 0. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, continuity is a necessary condition but not a sufficient one. ಸೊ ಈಗ PEC ಓದ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ SLC ಪಾಸಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು PEC ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ PEC ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ PEC ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸು, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಮೈನಸ್ 0, ಸೊ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ LHD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಹೆಚ್ ಇಂಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎ ಓವರ್ ಹೆಚ್. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 0 RHD, extend into a plus of fx minus fa over x minus a, extend into 0 of f of a plus h minus fa over h. Whenever LHD is equal to original, f dash a exists. So you consider the function fx equal to mod x minus 2 at x equals 2. fx is definitely continuous at x equals 2. Mod functions ಎಲ್ಲ continuous, ಅದರಿಂದ mod x minus 2 continuous ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ fx as x tends to 2 is this way. mod x minus 2 ಅಂದರೆ 0, ಅದರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. It takes the value f2 also. LHD ಲಿಮಿಟ್ h tend into 0 of f of 2 plus h minus f2 over h ಅಂದರೆ f of 2 plus h ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 plus h minus 2, x minus 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 0 ಓವರ್ ಹೆಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ mod h by h ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. f2 is 0 because fx is mod x minus 2 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ f2 is 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಗೆ 2 plus h ಹಾಕಿದರೆ 2 plus h minus 2 ಬರುತ್ತೆ. mod h by h ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ h into 0 of minus h by h. ನೋಡಿ ಈ mod h ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ mod h ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ h ಫಾರ್ h ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಪ್ಲಸ್ h ಫಾರ್ h ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ mod x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ mod h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ mod x ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, mod x ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ x ಫಾರ್ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಪ್ಲಸ್ x ಫಾರ್ x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ h ಟೆನ್ ಇಂಟು 0 ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ mod h ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ h ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ h is h ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ h ಓವರ್ h ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಅದೇ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ h ಟೆನ್ ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ mod 2a ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ mod h ಬೈ h ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ h ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಸೊ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ mod h ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ h. ಸೊ h ಬೈ h ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು. So here left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore fx is not differentiable at x equals 2. So modulus functions ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಬಂದರೂ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ x mod x minus 3 for example, it is not differentiable at x equals 3. mod x minus a
not differentiable at x equals a, like that. Which of the following is a false statement? On the exercise problem ನೋಡೋಣ. fx is continuous at x equals a, then limit of fx as x tends to a exists. fx ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ನಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ. ಒಂದು fx ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು x equals a ನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ fx ಮಸ್ಟ್ ಆಸ್ x tends to a ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು fa. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ. ಇದನ್ನು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆದಾಗ ಎಫ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ as x tends to a is equal to ಎಫ್ ಎ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ as x tends to a ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋ ಎಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವು 3 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಸು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ as x tends to a is equal to ಎಫ್ ಎ. therefore ಡಿ is false. you must take the option ಡಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e to the power of 3x minus 1 over 4x for x not equal to 0, k plus x by 4 for x equals 0 is continuous at x equals 0 then k equals ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೀಗ ನೀವು as x tends to 0 you find that this takes the form 0 by 0. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ e to the power of x minus 1 over x as x tends to 0 is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳೋದಾದರೆ e to the power of 3x minus 1 left hand ನೋಡಲಿ for x not equal to 0 I try this one, extend into 0 of e to the power of 3x minus 1 over 4x. this can be rewritten as ಈ ಮೇಲ್ 3x ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 3x ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. 5x ಇದ್ರೆ 5x ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 3x minus 1 over 3x into 3 by 4 that's equal to 1 into 3 by 4 is equal to 3 by 4. ಸೊ f0 ಈ k plus x by 4 ನಲ್ಲಿ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ, because when x equals 0 you get f0. k plus 0 by 4 is k by 4. so these two must be equal since he has given that it is continuous ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ as x tends to 0 is equal to continuity ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ as x tends to 0 must be equal to f0. so this is continuous if this f0 value is equal to this 3 by 4. so k by 4 is 3 by 4 or k is equal to 3. so option B is correct. answer is B. The value of f0 so that the function fx is equal to 2x minus sin inverse x over 2x plus tan inverse x is continuous at x equals 0 is a2, b 1 by 3, c 2 by 3, d minus 1. So if you just consider this one, if I remove x as common factor in the numerator and also in the denominator, limit of fx as x tends to 0, I am just trying to find out that one. So x and x get cancelled. 2 minus 1, this is 2 minus 1, this is 2 plus 1. Tan inverse by x, we have already discussed in the limits that tan inverse by x as x tends to 0 is 1 and sin inverse by x as x tends to 0 is also 1. So 2 minus 1 over 2 plus 1, that is 1 by 3. So f0 is 1 by 3, so that fx is continuous at x equals 0. I must take the value of f0 as 1 by 3. Then only we say fx is continuous, because limit of fx as x tends to 0 must be equal to f0. So f0 must be 1 by 3. Option is B. So this fourth problem is a very interesting problem. He has asked which of the following is true. So limit, if you consider the limit of this as x tends to pi by 2 minus x over cos x, limit of fx as x tends to pi by 2 minus x sin x over cos x. Try to write this cos x. So as it is, if you allow x to tend to pi by 2, this becomes 0. This is 1, and so and this cos pi by 2, once again 0 by 0 form.
Therefore, you try to write mod sin x you are having there. It's not easy to differentiate that one, so you cannot apply even that Lopitas rule. Therefore, try to write this cos x as sin pi by 2 minus x. Pi by 2 minus x over sin pi by 2 minus x into mod sin x. But this value, pi by 2 minus x over sin pi by 2 minus x is 1. So, 1 into sin mod sin pi by 2, 1 into 1, that's equal to 1. So, f of pi by 2 is 1. He has given that f of pi by 2 is also 1. And you have obtained that limit of fx as x tends to pi by 2 is also 1. Since these two are same, I can say fx is continuous, because for continuity, limit of fx as x tends to pi by 2 must be equal to x equals pi by 2, must be equal to f pi by 2. So, answer is A. Fx is continuous at x equal. So, here you are having three options. Fx is 1 minus cos 4x over x square for x less than 0, A for x equals 0, root x over root of 16 plus root x minus 4 for x less than 0. Here, left hand limit, if I consider for x less than 0, I should take this value. Limit extended to 0 minus fx means 1 minus cos 4x over x square. So, as x tends to 0, it is 2 sin square 2x by x square. I can rewrite this one, 2 sin square 2x by x square, 2 into sin 2x by 2x whole square. This 4 I have to adjust here, because if you write 8, this 2 square and 4 get cancelled. So, you get back this one. Therefore, I rewrite this one in the form 8 into sin 2x by 2x whole square, or 8 into 1 square, which is nothing but 8. So, 8 into 1 square is equal to 8. And fx is equal to A. He has given that it is continuous at x equals 0. Since he has given that it is continuous at x equals 0, the LHL must be equal to A. RHL must also be A. Don't waste time by just finding the limit of this right hand limit of this one. Once you find the left hand limit, the left hand limit must be equal to this A, because F0. So, this is equal to A means the answer is A equals 8. So, you need not calculate the right hand limit and waste time. So, immediately you will say A equals 8. That is the answer. Answer is A. This is the option. Sixth problem. This is also a very interesting problem, because here you have got fx is equal to 2 sin x, A sin x plus B cos x. Whenever you come across such problems, don't try to just write LHL, RHL, etc. You see, minus, you have got a break at minus pi by 2. Here you have a break at minus pi by 2. So, put x equals minus pi by 2. 2 sin minus pi by 2 is equal to minus 2 sin pi by 2 is equal to minus 2. You put x equals minus pi by 2 here. 2 into sin minus pi by 2. Sin minus theta is minus sin theta. Minus 2 sin pi by 2 minus 2. So, in the second option, you see, for minus pi by 2 less than, this is for less than, this is for greater than. So, you put x equals minus pi by 2 here also. A sin minus pi by 2 plus B minus A plus B. So, these two must be same, because he has given that fx is continuous. Since he has given fx is continuous, these LHL and RHL must be same. So, A plus B is equal to minus 2. That is one option. That is one equation 1. Similarly, if you take the right one, x equals pi by 2, A sin pi by 2 plus B. In the first one, it is A plus B. Cos pi by 2 in the second one, it is 0. These two must also be same. A plus B must be equal to 0. So, here if you put x equals pi by 2, A sin pi by 2 plus B, that is A plus B. Here if you pi by 2, if you put x equals pi by 2, cos 90, that is 0. So, this is A plus B must be equal to 0. You get another equation. So, if you take these two equations and solve, 2b is equal to minus 2 or b equals minus 1. If you substitute b equals minus 1, you get a equals 1. So, answer is 1 and minus 1. Option C. Option C is the answer. Option C is taken, because a is 1 and b is minus 1. So, don't waste time by just writing LHL, RHL, etc. You directly substitute those values in the first and second one, minus pi by 2, in the second and third, because you have got a break at pi by 2. Put x equals pi by 2 in the second and third one, you get the answer. I have already discussed this one. Fx is equal to integral part of x, where integral part of x denotes the greatest integer less than equal to x. It is continuous. See, this greatest integer function, this is discontinuous. I have shown with the graph also.
So this is discontinuous at all integral points, At all integral points of x it is discontinuous. Therefore, because when x is just less than 1, it will be 1. No, it will be 0. When just greater than 1, it jumps to 1 there. So if you take x tends to 1, from the left, if you go here, it will be 0. From the right, if you come to this one, it will be 1. So LHL is not equal to RHL. Therefore, it is not continuous at integral points. But here he has given 3 integral points and 1 non-integral point, 2.3. This is definitely continuous at all non-integral points. This is 2.3, 2.3 comes somewhere here. So, somewhere here, say. So, when x is 2.3, it is continuous. The function is continuous. It is continuous between 2 and 3, not at 2 and not at 3. So, answer is continuous at x equals 2.3. That is the only fraction. And these are all integers. So, answer is 2.3. If x is equal to 3x minus 8, if x is less than or equal to 5, and if x is equal to 2k if x is greater than 5, is continuous at x equals 5, then what is the value of k? So, if you consider the left hand limit here, limit of fx as x tends to 5 minus, it is limit extending to 5 of 3x minus 8, that is 15 minus 8 is equal to 7. I am putting x equals 5 here. So, limit extending to 5 minus is this one, 3 into 5, 15 minus 8, 7. Extending to 5 plus means x greater than 5, I have to take 2k. So, remember, limit of a constant is always a constant. What is limit of 3 as x tends to infinity anta kelidre? Answer is 3. You need not bother at all, because whether it is extending to 0 or extending to infinity or whatever it may be, extending to 0 of 3 is also 3. Limit of a constant is always a constant. So, limit of 2k as x tends to 5 is 2k. But he has given that it is continuous, therefore, the left hand limit and the right hand limit, they must be same. So, 2k must be equal to 7, that is 2k equals 7, or k is equal to 7 by 2. So, that is, you have to substitute k equals 7 by 2. That is the answer, k equals 7 by 2. Option is D. D option is there. So, whenever you come across such problems, you find the left hand and right hand limits separately. The function fx is equal to x square for x less than 1 and 2 minus x for x greater than or equal to 1 is not differentiable at x equals 1, differentiable at x equals 1, not continuous at x equals 1, none of these. See, here you have to think about the differentiability. See, at x equals 1, if I just consider the left hand limit, LHL is 1 square. If you put x equals 1, you get 1 square. If you put x equals 1, you get 2 minus 1, 1. See, f of 1 minus 0 is 1 square, that is 1. And f of 1 plus 0 is 2 minus 1, that's also 1. So, since LHL is equal to RHL, function is definitely continuous at x equals 1. Continuity ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸು 1, ಆ 1ಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1ಗೆ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಇರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ನೀವು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು 2x, 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು -1. ಸೊ ಇದು 1ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದು 1ನಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ 1ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ -1 ಅಂದರೆ ಈ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು -1 ಆಗಿದೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 1 ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಈ 2x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಇಂಟು 1 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 1 ಮೈನಸ್ 0 ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಬಲಗಡೆಗೆ 1 ಲೆಫ್ಟಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು, ಯು ಗೆಟ್ 2x. ಈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಗೆಟ್ -1. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ 1ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್.
So this here fx is not differentiable at x equals 1. Option is A. 10th question, fx is sin pi cos pi into integral part of x minus pi over 1 plus mod x square, where this denotes the greatest integer function. Then which of the following is true? Fx is not differentiable at x equals 0, differentiable at x equals pi, not differentiable at x equals pi, none of these. So if you consider this function, integral part of x minus pi ಅನ್ನೋದು ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಇಂಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎನ್ ಪೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇಸ್ ಸೇ ಸಮ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಎನ್ ವೇರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಎನ್ ಪೈ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟಿಜರ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಅಂತಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ and this is equal to 0. Is sin pi, sin 2 pi, integral sin of any integral multiple of pi, for example sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi, all of them are 0. So any integral multiple of pi for sin n pi is always 0. So this sin n pi is 0. Since fx is 0 over 1 plus mod x square, that is equal to 0 for all x, so if you substitute this sin pi into x minus pi, integral part of x minus pi is always 0 for all x. So fx is equal to 0, 1 plus mod x square is equal to 0 for all x. Here f dash x equals 0 for all x because see fx value is 0 alva, fx itself is 0. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಫ್ ಐ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at x equals 0. fx is ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ fx is differentiable at x equals pi ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, because it is differentiable everywhere. The best option is differentiable at x equals pi also. So even if it is given that it is differentiable everywhere, then also you can write that option. Here the option is actually not C, not differentiable ಅಲ್ಲ. Option is B. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. Option is B. Even you can modify this and write this as fx is differentiable at everywhere ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ನ್ಯೂಮರೇಟರು 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, 1 ಪ್ಲಸ್ mod x square ಇದೆಯಲ್ಲ, it becomes 0 by something is 0. So it is 0 for all x. Therefore f dash x is equal to 0 for all x, and so that it is differentiable everywhere. So ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು we know that limit of n tending to infinity of 1 over n sigma r is equal to phi x to psi x f of r by n is integral a to b fx dx. This is a formula that we come across in the integration as a limit of a sum. So we can use this formula to find out certain limits also. Here r by n is replaced by x in this formula, and this 1 by limit of 1 n tending to infinity of 1 by n, instead of this one I write integral, and for these limits I write a and b. R is equal to phi x. See, a is actually limit of phi x by n as n tends to infinity, and b is limit of psi x by n as n tends to infinity. So if you replace that phi x and psi x by this one, and then 1 over limit n tending to infinity of 1 over n sigma by integral, then you get integral a to b fx dx. So let us try in one problem here. Example 1. Limit n tending to infinity of r is equal to 0 to 2n 1 over n plus r. So first of all, you got 4 options: log 2, log 3, 0 and 1.
So limit n tending to infinity of 1 over n plus r I am having. I need a 1 over n outside here. So I remove that n outside. So it is 1 over n. N has nothing to do with sigma because sigma runs over r. So I can write this as 1 by n sigma r is equal to 0 to 2n 1 over 1 plus r by n. And for this 1 by n sigma r is equal to 0 to 2n limit, I write integral 0 to 2. This 0 is the r equals 0, so that is replaced by 0. 2n is replaced by 2 because psi x by n means 2n by n as n tends to infinity. B is psi x by n as n tends to infinity. 2n by n as n tends to infinity, that is 2. So replace b by 2. Whereas here, of course, phi x is 1 by n as n tends to infinity, that is 0 because you are having there 0 by 0. Is equal to log 1. Integral of 1 over 1 plus x is log 1 plus x between 0 and 2. And you know that this if you replace x by 2, you get log 3. Definite integral, upper limit is 2. If you substitute that upper limit, you get log 3. And if you substitute that lower limit 0, you get log 1. Log 3 minus log 1, it is log 3. So another problem, if you just consider here, limit n tending to infinity of sigma r is equal to 0 to n over n square plus r square. So if you consider this problem, then it is, you are having 4 options here, a pi by 4, b pi by 2, c pi d 0. Here given limit is equal to limit n tending to infinity of 1 over n sigma r is equal to 0 to n 1 over 1 plus r by n whole square. This is equal to 0 to 1 because this 0 is replaced by 0 only because 0 by n as n tends to infinity is, that is 0 only. And here in the numerator, in this upper limit 1, if you divide this n by n, and if limit of 1 n by n as n tends to infinity is limit of 1, that is 1 itself. So integral 0 to 1, replace this r by n by x, it is x square here. So integral 0 to 1, 1 over 1 plus x square is tan inverse x between 0 and 1, and it is tan inverse 1 minus tan inverse 0, and tan inverse 1 is pi by 4. So, ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ನ ಇಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 2 ರಿಂದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೋಪಿತಾಸ್ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವನ್ನು ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಲಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು 1 ಬೈ 1, ಒಂದಾದಮೇಲೆ 2, 2 ಆದಮೇಲೆ 3, 3 ಆದಮೇಲೆ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಮೊದಲು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೋಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ನನಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಒಂದಾದಮೇಲೆ 2, 2 ಆದಮೇಲೆ 3 ಅಂತ ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟಕಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿನವರು, ತರಂಗ ಟಿ ವಿನವರು ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಈ CET ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ತರಂಗದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ PUC ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.